Hi friends, welcome to Hello Kiran Career YouTube channel. In this video, we will discussing about JavaScript data types and JavaScript functions. So coming to JavaScript data types. In programming, data types is an important concept to be able to operate on variables. Data type అంటే ఏంటి? సో మనము వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అనేది ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మనకు డేటా టైప్ అంటే ఏదైతే వేరియబుల్ ఉందో సో ఆ వేరియబుల్ ఒక వాల్యూను హోల్డ్ చేస్తుంది. సో ఆ వాల్యూని మనం డేటా టైప్ అంటున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ let x. So this is the variable. 12 is data type. Okay. So for example, let x. So let x is variable. So soap is data type. ఈ data type లో మనకు 8 data types ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి string, number, begin, boolean, undefined, null, symbol, object. Let's we discuss some examples of data type. So first మనం data type లో string data type example చూద్దాం. Let x is equal to soap. Document dot write x. So the result is soap. So here a type as type of x. Let's check the result. Type of x is string. So if you print the only result, so soap is string. So the first result is soap. So type is string. So for example, I take here 12. So let's check the result. So 12. 12 is number. So we cover string number. So what about begin? So begin. So let's check the result. So the result is printed and the data type is printed. So next is boolean. Let x is 10. Let y is equal to 10. Let z is equal to 20. So x of 5. So let's check the result. First one is true, means x is equal to y. 10 is equal to 10 is true. So x is equal to 20 is not true. So that is the result is false. Next data type is arrays. So arrays and objects we take data type as. So arrays and objects మనం వేరియబుల్ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ తీసుకోవచ్చు. బనానా, యాపిల్, ఫ్రూట్స్, comma 1. So we print fruit, comma 1. So this is the banana is 0 and apple is 1. So mango is 2. So we print fruit 1 means we print apple. Right? Apple. So 0 we print banana. Right? So if you want to add the if you want to add another fruit, so you can add like fruits dot push the fruit name. So you can delete so fruits dot pop fruit name. So next to objects. So let's be discussing about objects. Objects are written with curly brackets. So object properties are written as name, value, pairs, separated by commas. Name Maruti. Color blue, model 2024. So here if you want to get any particular property, so you can get property name. So this is name as Maruti. So for example, car dot color. So the color is blue. So you get blue. So this is the object. So next one is undefined. Let x. So let's check the result. X is undefined. So the type is undefined. Next topic is JavaScript functions. So a JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. Let's see the example function. My function. Here we take as a comma b. So this is the function is keyword and this is the function name. So with the parentheses, these are the parameters a and b. So I return this. So I return these values a plus b. So if you want to perform this
function, let value is so my function. So we are not giving the values here, but values we are giving here 2, 3. Let's check the result. So 2 plus 3 equal to 5. If I give this value on above function, so the result will be same. So here we take function as a function keyword. So this is the function name. Okay, with parentheses we use as parameters. So these parameters we written here. So performing arithmetic operation here. So the result values of parameters will be giving here. The value will be stored here. So we print the value. So this is the simple function. So here we print some values here. So I take as button. So on click the function. So click. So when I click the button, some value will be appear here. Function. So this is the function keyword. So function name is my function. Okay. Next. So here ID is demo. Now HTML. So what we print here? Hello. So when I click the button, hello will be displayed. This is a small example of function. Why we use functions? With functions you can reuse code. You can write code that can be used many times. You can use the same code with the different arguments to produce the different results. So for example, ఇక్కడ మన ఫంక్షన్ లో ఏదైతే మనము కోడ్ రాసామో సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ తో కాల్ చేసాం. సో దాన్ని మనం ఇన్వోక్ అంటున్నాం. సో ఫంక్షన్ అనేది మనము ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని మనం సో ఎక్కడైనా మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ ని సో ఫంక్షన్ నేమ్ తో ఇక్కడ మనం కాల్ చేసాం. ఓకే. సో ఇది మనం ఈవెంట్ అక్కర్స్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్. సో ఈ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ లో మనం ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసాం కాబట్టి సో ఆ ఫంక్షన్ అక్కడ మనకు పర్ఫార్మ్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫంక్షన్.